สวัสดีครับ Hello everyone welcome to speak Thai with me Paul I have here an email request from Baba in Toronto Canada asking could you kindly make a lesson about the appropriate expressions in Thai regarding tragedies so here I am in Seoul City Hall to share common colloquial Thai phrases of comfort and encouragement as I attend the memorial service for those who lost their lives in the recent Halloween tragedy in Itaewon, a district in Seoul, South Korea. But before we begin, I pray for those who are injured to recover quickly. หายเร็วๆนะหายเร็วๆนะหาย means to recover. Real, which means to be quick, is repeated as real meaning quickly. And na is a Thai particle commonly used to soften the tone of your statement. So you say หายเร็วๆนะหายเร็วๆนะ to express your sincerity for someone to recover quickly. Hey guys, I am back. In this video, you will learn how to use common colloquial Thai phrases to comfort and encourage those who lost their loved ones in the recent tragedies, including the mass shooting that killed 24 innocent children in Thailand. In such times of tragedy, those who lost their loved ones are exhausted. หมดแรงหมดแรง where หมด means finish and แรง refers to strength. So, to urge someone, please take good care of yourself. You say ดูแลตัวเองดีๆนะดูแลตัวเองดีๆนะ Do means to look. So, ดูแล is to look after. That is to take care. ตัวเอง is used here as a reflexive pronoun to refer to oneself. D, which means good, is repeated in dd to urge someone to take good care of oneself. And na is a Thai particle commonly used to soften the tone of your statement. So you say ดูแลตัวเองดีๆนะดูแลตัวเองดีๆนะ to urge someone please take good care of yourself. You can also say ดูแลตัวเองด้วยนะดูแลตัวเองด้วยนะ ด้วย is used here as a Thai particle similar to saying please in English, just like na. So, ด้วยนะ is commonly used to intensify your urging, similar to saying please in English. In the same way, in times of tragedy, people are weak. On air. So, to urge someone, please take care of your health. You say ดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยนะดูแล means to take care, which you learned earlier, and สุขภาพ refers to health. So you say ดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยนะ to urge someone please take care
of your health. You can also say be strong and it will get better เข้มแข็งนะและมันจะดีขึ้นเข้มแข็งนะและมันจะดีขึ้นเข้มแข็ง means to be strong และ means and มัน means it จะ means will ดี means good ขึ้น means to go up and ดีขึ้น means to go up from good that is to get better so you say เข้มแข็งนะและมันจะดีขึ้นเข้มแข็งนะและมันจะดีขึ้น to encourage someone be strong and it will get better next in times of tragedy people are worried กังวลกังวล so to advise someone don't think too much อย่าคิดมากไปนะอย่าคิดมากไปนะอย่า means don't คิด means to think มาก means much and ไป is used here as a colloquial short form of เกินไป meaning too so you say อย่าคิดมากไปนะอย่าคิดมากไปนะ to advise someone don't think too much next it is not easy going through a tragedy so to advise and encourage someone be tolerant it too will soon pass อดทนนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอดทนนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอดทน means to be tolerant เดี๋ยว means in a short while that is soon มัน means it ก็ means to จะ means will and ผ่านไป means to pass so you say อดทนนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอดทนนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป to advise and encourage someone be tolerant it too will soon pass เดี๋ยวก่อนขอสัมภาษณ์หน่อย and to show they are not alone in the tragedy you can say we will go through this together เราจะผ่านเรื่องนี้ด้วยกันนะเราจะผ่านเรื่องนี้ด้วยกันนะเรา means we จะ means will ผ่าน means to go through เรื่อง refers to matter นี้ means this and ด้วยกัน means together so you say เราจะผ่านเรื่องนี้ด้วยกันนะเราจะผ่านเรื่องนี้ด้วยกันนะ to assure someone we will go through this together and to assure of your presence in their tragedy you can say I'll be by your side ผมจะอยู่ข้างๆคุณนะผมจะอยู่ข้างๆคุณนะผม means I or me for male speaker if you are female you say ฉันจะ means will you is a Thai verb to be meaning to be located ข้างๆ means beside and คุณ means you so you say ผมจะอยู่ข้างๆคุณนะผมจะอยู่ข้างๆคุณนะ to assure someone I'll be by your side in fact you can also say I'll be here for you
ผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะตรงนี้ means here and เพื่อ means for so ผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณนะ it say I'll be here for you and to show your concern you can say I am worried for you ผมเป็นห่วงคุณนะผมเป็นห่วงคุณนะเป็นห่วง means to be worried so ผมเป็นห่วงคุณนะผมเป็นห่วงคุณนะ is saying I am worried for you and to offer your support you can ask is there anything for me to help you มีอะไรให้ผมช่วยคุณไหมมีอะไรให้ผมช่วยคุณไหมมี means to have อะไร is not used here as a question word what instead อะไร refers to anything when it is used after the verb me ให้ means for and ช่วย means to help so มีอะไรให้ผมช่วยคุณไหมมีอะไรให้ผมช่วยคุณไหม is asking is there anything for me to help you in colloquial Thai you can drop off all the pronouns so you can also say มีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ช่วยไหม to ask is there anything to help lastly to assure someone that whatever happens you still have me คุณยังมีผมนะคุณยังมีผมนะยัง means still in this case and me means to have so you say คุณยังมีผมนะคุณยังมีผมนะ to assure someone you still have me okay that's all for today's lesson now you know how to use common colloquial Thai phrases to comfort and encourage those in tragedies but before I go on behalf of all the bereaved families in the recent tragedies thank you for your encouragement and support ขอบคุณสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนของคุณขอบคุณสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนของคุณขอบคุณ is the familiar Thai way of saying thank you สำหรับ means for กำลังใจ refers to encouragement และ means and กัน is used here as a Thai prefix to change the verb to support สนับสนุน into a noun support การสนับสนุน and ของคุณ means your so ขอบคุณสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนของคุณขอบคุณสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนของคุณ is to thank you for your encouragement and support especially for your donations Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos.
Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ